విశ్వనికేతన్ ట్రస్ట్ ఈరోజు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం ఇక్కడ నిర్వహించబడుతోంది అని అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే. అసలు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం 75 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులను తీసుకురావడం దీని వెనుక చాలా కష్టం ఉంటుంది. ఆ కష్టం కూడా ఇది సక్సెస్తో ఒక తృప్తినిస్తుంది. దేశం ధర్మం కోసం పాటుపడే వాళ్ళకు వీటికి సంబంధించి ఇంకా చాలా విషయాలు నాకు తెలియాల్సి ఉంది. శ్యామ్జీ ఇక్కడ ఉన్నారు, వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. జీ నమస్తే. నమస్కారం. మీ దర్శకులందరికీ నా నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ జీ. జీ, ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం మన హైదరాబాద్ తెలంగాణలో జరగడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఏర్పాట్ల గురించి ఎన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు, ఏ ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు? ప్రపంచంలో 60 దేశాల పైగా దేశాల్లో హిందూ స్వయం సేవక్ సంఘ్ పనిచేస్తుంది. దాంతోపాటు అనేక సంస్థలు హిందూ సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి. విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఉంది, హిందూ యువ ఉంది, క్యాంపస్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్, నేషనల్ హిందూ స్టూడెంట్స్ ఫోరం అని ఉంది, అలాగే సంస్కృత్ భారతి ఉంది సంస్కృత్ ప్రచారం కోసం. అలా అనేక దేశాల్లో సేవా ఇంటర్నేషనల్ కూడా పనిచేస్తుంది. సేవా కార్యక్రమాలు జరుపుతారు స్థానికంగా భారతదేశంలో కూడా. కార్యకర్తల్ని ఒకసారి ఒక చోట తీసుకురావాలి 5 సంవత్సరాలు. దానివల్ల ఎక్స్పీరియన్సెస్, స్టోరీస్ వాళ్ళు షేర్ చేయగలుగుతారు. అనుభవాల ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకుంటారు. అలాగే ఛాలెంజెస్ ఏవి ఉన్నాయి వివిధ దేశాల్లో, వాటిని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి, దాని నుంచి బయట ఎట్లా పడాలి, ఈ అన్ని విషయాలు ఇక్కడ చర్చించబడతాయి. కాబట్టి 5 సంవత్సరాలు ఇక్కడ రావటం వల్ల మీ అందరికీ చాలా లాభం కలుగుతుంది, విశ్వాసం పెరుగుతుంది, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, పని పెంచాలని తహతహ పెరుగుతుంది. దే గెట్ మోటివేటెడ్ బై అటెండింగ్ ద విశ్వ సంఘ్ శిబిర్. ఇది పరిస్థితి. జీ, అంటే ఈ ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయో అవన్నీ కొన్ని ముస్లిం కంట్రీస్లో, క్రైస్తవ కంట్రీస్లో కూడా ఆపరేటింగ్ అవుతున్నాయి. బట్ ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ హిందూ సంస్థల కోసమే పనిచేస్తుంటాయి, మిగిలిన వాటికి ఆపోజిట్ అని చెప్తుంటారు కదా. అలాంటి దేశాల్లో మీరు ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసిన కథలు విన్నారా? అసలు అక్కడ ఎట్లా సస్టైన్ అవ్వగలిగింది? ముస్లిం దేశాల గురించి మేము చెప్పలేము అక్కడ ఏముందో ఎట్లా ఉందో, కానీ ఎక్కడెక్కడైతే డెమోక్రసీస్ ఉంటాయి అక్కడ మనకు కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఓపెన్ సొసైటీస్లో మనం పని చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఏ పని చేసినా అది స్థానిక లా ప్రకారంగా ఉంటుంది. ఇల్లీగల్ పనులు ఏవి జరగవు హెచ్ఎస్ఎస్ తరఫు నుంచి కానీ సేవా ఇంటర్నేషనల్ తరఫు నుంచి. కాబట్టి ఇవి దాని లా అక్కడ ఉన్న ప్రతి దేశంలో వేరే వేరే సంస్థలు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రకారంగా అక్కడ నియమాల ప్రకారంగా ఇవి జరుగుతాయి. కాబట్టి ఈ సమస్యలు రావు. కన్వర్షన్స్ అనేది హిందువులు చేరు. ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఎక్కడ మనం రిలీజన్ గురించి మాట్లాడము, మనం ధర్మం గురించి మాట్లాడతాము. ధర్మం అంటే కర్తవ్యం లాంటిది, దానికంటే చాలా ఎక్కువ, కానీ బేసిక్గా కర్తవ్యం అనుకోవచ్చు. మానవ ధర్మం ఉంది, ఇతరులని సేవ చేయటం మానవ ధర్మం. సృష్టికి ఒక సేవ చేయటం, ప్రకృతి ఒక సేవ చేయటం, ఇది మన ధర్మం మనకి నేర్పుతుంది. కాబట్టి ఎక్కడ పోయినా వర్షిపింగ్ నేచర్, వర్షిపింగ్ మదర్ అర్త్, ఇవి మన బేసిక్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల అంతటా మనకి స్వాగతం ఉంటుంది, ఘర్షణ ఇక్కడ రాదు. ఎవ్రీ 5 yearsకి ఒకసారి ఇలాంటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఒక 70 కంట్రీస్ వరకు పిలుస్తుంటారు కదా. ఈ కార్యక్రమాల తర్వాత ఈ కార్యక్రమం ఎఫెక్ట్ ఆయా దేశాల మీద ఎలా కనిపిస్తుంది? ఆ దేశాల్లో ఉన్న హిందూ సమాజానికి నేను చెప్పినట్టు విశ్వాసం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. దానివల్ల అక్కడ పని పెరుగుతుంది, హిందూ సమాజం సంఘటితం అవుతుంది. హిందూ సమాజానికి ఎక్కడైనా ఏదైనా సమస్య వస్తే ఎప్పుడు ఎవరు అనుకోలేదు, 10 years బ్యాక్ ఎవరు అనుకోలేదు అబుధాబీలో, యుఏఈలో హిందూ మందిరం ఉంటుంది, కానీ నిర్మాణం చేయబడింది. ఎందుకంటే అక్కడ హిందువులు కృషి చేశారు. అలాగే సౌదీలో కూడా రాబోతున్నది. అక్కడ హిందువులంతా ఒకచోట వచ్చి కృషి చేశారు, మంచిగా వ్యవహరించారు, లాబద్ధంగా జీవించారు. కాబట్టి అక్కడ మందిరం వస్తుంది. కాబట్టి సంఘటితం ఉంటే మన సమాజానికి లాభం, సంఘటితం లేకపోతే సమాజానికి నష్టం. ఇది అందరికీ అర్థమవుతుంది. జీ, అంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించేటప్పుడు మీరు ఎదుర్కొనే సవాల్స్ ఏంటి, వాటిని ఎలా అధిగమిస్తూ ఉంటారు? సహజంగా నేను చెప్పినట్టు హిందూ సమాజం ఎక్కడైనా పోయినా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ నిర్మాణం చేయదు. మన దగ్గర ఉన్న డైవర్సిటీ, వివిధత ఏదైతే ఉంది భారతదేశంలో హిందూ సమాజంలో, దానివల్ల వివిధతని రెస్పెక్ట్ చేయటం, వివిధతని జీవించటం, లివింగ్ డైవర్సిటీ,
ఇది మన ట్రైనింగ్లో వచ్చేస్తుంది, మన మైండ్లో, మన శరీరంలో, మన ఆలోచనలో వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి బయట సమస్యలు రావు. ఆ సమస్యలు ఎక్కడైనా లీగల్ సమస్యలు ఉంటే దాన్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి, సమాజానికి సమస్య ఉంటే ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి. ఒక ఉదాహరణ నేను చెప్తా. లండన్ దగ్గర 20 సంవత్సరాల పాతది చెప్తున్నా అనుకోండి, 30 సంవత్సరాల సుమారుగా ఒక ఇస్కాన్ మందిరం నిర్మాణం అవుతుంది. అయితే లండన్ పక్కన ఉన్న సబర్బ్లో అక్కడ స్థానికులు ప్రొటెస్ట్ చేశారు. దానివల్ల అక్కడ రోడ్ బంద్ చేసేశారు. ఇక్కడ మందిరం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి వీలు లేదన్నారు ఇస్కాన్ మందిరం. కారణం ఏంటంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. అయితే హిందువులు అంతా ఒక చోట వచ్చి గవర్నమెంట్ దగ్గర పోయి కోర్ట్స్లో పోయి కలిసిమెలిసి ఒక నెరేటివ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. దానివల్ల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ యూకే పర్మిషన్ ఇచ్చారు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి. ప్లస్ అక్కడ ఒక ఫ్లైఓవర్ కట్టేశారు. దానివల్ల సమాజానికి కూడా లాభం జరిగింది, హిందూ సమాజానికి కూడా లాభం జరిగింది, మందిరం కూడా కట్టబడింది. సో ఇట్లా ఎక్కడక్కడ కొన్ని సమస్యలు వస్తే దాన్ని ఎలా సొల్యూషన్ చేయాలో ఇక్కడ ఆలోచించబడతాయి. జీ, అంటే దేశంలో అదర్ రిలీజియన్స్ ఎదుర్కొంటున్న దానికంటే హిందూ ధార్మికం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు వేరు. హిందూ సంఘటితం అవ్వడం కోసం పాటుపడే సంస్థలు అనేకం ఉన్నా కూడా అది ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు. హిందువులందరూ సంఘటితం అవ్వడం కోసం ఏ విధంగా ఉండాలి ఒక్కసారి? మనం ధర్మాన్ని మనం పాటించాలి, రిలీజన్ని కాదు. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ రిలీజన్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ధర్మ. సో ధర్మం ప్రకారంగా జీవిస్తే మనం ఎవరికి హాని చేయము, మనం ఇతరులకి సేవ చేస్తాము, సహాయం పడతాం. దానివల్ల మనము సమాజం ఒక మంచితనాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తాం. మన జీవితం, మన పరివార జీవితం కూడా మంచి పడుతుంది. కాబట్టి అదే ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ ఈ థీమ్లో ఉంది. ధర్మే సర్వం ప్రతిష్ఠితం. ప్రపంచమంతా ధర్మం మీద ఆధారపడుతుంది. ధర్మ ప్రకారంగా జీవించండి. అది హిందూ జనాభా దేశవ్యాప్తంగా తగ్గిపోతుంది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తగ్గిపోతుంది. దానికి ఒక్కసారి మీరేం చెప్తారు? నేను దేశవ్యాప్తంగా తగ్గిపోతుందంటే ఎవరైతే ఈ సమస్య ప్రపంచంలో వివిధ దేశాల్లో ఎలాగైనా ఉంది. డెమోగ్రాఫిక్ ఆల్టరేషన్స్ కొంతమంది పాలిస్తున్నారు. దానివల్ల విశేషంగా డెమోక్రసీలో సమస్య ఉంది. ఎప్పుడైతే దాన్ని డెమోక్రాటిక్ చేంజెస్ని జాగ్రత్త మానిటర్ చేస్తారు అప్పుడు అది తగ్గిపోతుంది, అది సమస్య ఉండదు. హిందువులు కూడా భావించాలి, తన జనాభా తగ్గకూడదు, పాపులేషన్ పర్సెంటేజ్ అని హిందూ సమాజం కూడా అర్థం చేసుకొని జీవించాలి. బయట దేశాల్లో కూడా ఎక్కడెక్కడ హిందువులు ఉన్నారు, అనేక దేశాల్లో పాపులేషన్ తక్కువ ఉంది. అక్కడ హిందువులు ఎక్కువ మంది వచ్చినా వాళ్ళకి ఏం సమస్య పడదు. అయితే మన వ్యవహారం మంచిగా ఉంటే అక్కడ మనల్ని పిలుస్తారు, మనము అక్కడ పెరగవచ్చు. జీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టైం ఇచ్చినందుకు. ఫైనల్గా ఒక్కసారి మా ఆడియన్స్ కోసం వందే మాతరం గట్టిగా. వందే మాతరం. ధన్యవాదాలు జీ, నమస్తే.
రైట్, మొత్తానికైతే ఆర్ వాయిస్ విశ్వ సంఘ్ శిబిర్ దగ్గరికి చేరుకుంది. ఇక్కడికి చాలా దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు వచ్చారు. దాదాపు 70 దేశాల ప్రతినిధులు. అంటే మన భారతీయ సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాలను, హిందూ విలువలను అనేక దేశాల్లో కాపాడుతూ అక్కడ వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, అక్కడ ఎలా నడుస్తుంది, వీటన్నిటిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే జీ. నమస్తే జీ, మీ పేరు? నా పేరు మడపర్తి బాలబ్రహ్మానందం. నెల్లూరు నుంచి ఒరిజినల్గా. కెనడాలో దాదాపు 35 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను. సో ఐఎమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ సంఘ్ ఫర్ 55 ఇయర్స్. జీ, అంటే కెనడా లాంటి కంట్రీస్లో సంఘ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎదుర్కొనే సవాళ్ళు ఏంటి, అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి? మోస్ట్లీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ మధ్యలో మిస్ అవుతుంటాను, ఎందుకంటే చాలా కాలం నుంచి తెలుగు మాట్లాడడం అలవాట్లేక. మొట్టమొదటిది అంటే సంఘ కంటే కూడా ముందు హిందువులకి కొద్దిగా గొడవలు వస్తున్నాయి. గొడవలు అంటే హిందూస్ ఆర్ ఇండియన్స్, వీ ఆర్ వెరీ రోల్ మోడల్ సిటిజన్స్ ఇన్ సమ్ సెన్స్ ఇన్ మోర్ ఆఫ్ కెనడా. కానీ కొంతమంది కావాలని ఐ వుడ్ సే దే పోర్ట్రే యాజ్ ఇఫ్ ది హిందూస్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు సప్రెస్ ద అదర్స్, విచ్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నో iota of evidence for that. Yes. So at least even in Canada, almost 1 year kritam, there was a group who wanted to ban HSS, the Hindu Swayamsevak Sangh, and most of the people, even my close friends, don't know the existence of HSS. కానీ బయట వాళ్ళు మాత్రం దానికి బ్యాన్ చేయాలని చెప్పి దుష్ప్రచారం మొదలెడుతున్నారు అన్నమాట. కానీ సంఘ ఇప్పుడు హెచ్ఎస్ఎస్ హిందూ స్వయంసేవక్ సంఘ్ గ్రాడ్యువల్గా చాలా ఫాస్ట్గా పెరుగుతుందని చెప్పాలి. కెనడాలో దాదాపు ఇప్పుడు 70 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో దాదాపు 25 మంది కెనడా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు ఈ శిబిరంలో, విశ్వ సంఘ శిబిరంలో పాల్గొనడానికి. సో వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ వెరీ పాజిటివ్ గ్రోత్, డెవలప్మెంట్, ఇంటరాక్షన్ ఇన్ కెనడా. ఆఫ్టర్ హెచ్ఎస్ఎస్ కెనడాలో మీరు చూసిన మార్పు ఏంటి? ఈ మధ్య అయితే నేను 35 ఏళ్ళ నుంచి అక్కడ ఉన్నాను. మొదటి 15 సంవత్సరాలు చాలా బాగున్నాయనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే మొదట మేము చాలామంది మా ఏజ్ గ్రూప్ వెళ్ళిన వాళ్ళంతా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కోసమే వెళ్ళామని చెప్పచ్చు. అప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ సాంస్కృతిక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోకస్ లేదని చెప్పాలి, ఎందుకంటే మోస్ట్లీ దే వెంట్ ఫర్ దేర్ కెరీర్స్. ఇప్పుడు వచ్చే యంగ్స్టర్స్ అందరికీ ఈ సాంస్కృతిక అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పాలి. సో ఆ విధంగా ఈ హిందూ సంస్కృతి లేకపోతే హిందూ ఎఫెక్ట్ పాజిటివ్గా కనపడుతుంది. కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మిగతా కారణాలుగా, అంటే ఇమిగ్రేషన్ పాలసీ కెనడా వేరేగా ఉండడం మూలంగా జనరల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ గోయింగ్ డౌన్, బట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది హిందూస్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అప్. ఓకే, అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా సవాల్స్ ఉంటాయా సార్? అంటే ఇక్కడ ప్రతిపక్షాలు మీకు తెలిసిందే, అంటే బీజేపీ టార్గెట్ చేయాలన్న ప్రతిసారి ఆర్ఎస్ఎస్ని తీసుకొస్తుంటారు, దాన్ని బ్యాన్ చేయాలని చెప్తుంటారు. ఇలాంటివి అక్కడ ప్రభుత్వాల నుంచి మీరు ఏమైనా చూస్తారా? ప్రభుత్వం నుంచి ఒక రకంగా సపోర్ట్ లేదనే చెప్పాలి. అంటే ఐఎమ్ స్పీకింగ్ యాజ్ ఏ కామన్ సిటిజన్ ఫ్రమ్ దేర్. ఉదాహరణకి ఆల్మోస్ట్ 40 ఏళ్ల క్రితం కనిష్క అనే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని బాంబ్ చేశారు. దానికి గవర్నమెంట్ కానీ లేదా పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ దే థాట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఏ Indian affair. It's nothing to do with the Canadians, but most of the people who were killed were Canadians. అదొకటి. తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడ ముఖ్యంగా 3 పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి. ఆ 3 పొలిటికల్ పార్టీస్లోనూ ఒక రకంగా ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది I would say the other which are opposing to Indian or Hindu philosophy, the effect is more there, the influence is more there. So we are finding that difficulty there. The Hindus in some sense are not united. Yes. Though we do individually, we prosper, we do very well. We are one of the probably the richest ethnic community in Canada also, just like in North America. కానీ మాకు ఒక రకంగా ఇండియన్స్ కానీ హిందూస్ కానీ there is no significant voice which could be represented across Canada. ఎంతమంది ఇప్పుడు హెచ్ఎస్ఎస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు సార్ కెనడాలో? హెచ్ఎస్ఎస్లో దాదాపుగా ఇప్పుడు 70 శాఖలు, అంటే దాదాపు ఒక్కొక్క శాఖ అంటే బ్రాంచ్ ఆల్మోస్ట్ 100 ఉండొచ్చు. సో మేబీ 6,000 to 7,000 పీపుల్ వుడ్ బి దేర్, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఫుల్ టైమ్ యాక్టివ్ మెంబర్స్, బట్ దే ఆర్ దేర్ అటెండింగ్ ది శాఖ బ్రాంచ్ వన్స్ ఎ వీక్. సార్ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు హెచ్ఎస్ఎస్లో వర్క్ చేయడం? HSS, that is an inspiration for me. As such, my personal life, I've been a Swayamsevak from my teenagers. As such, I went to
I was imprisoned or not imprisoned, jailed during the emergency in maintenance of internal security act. As such, నేను ఇక్కడ వరంగల్లో చదివాను, ఆర్ఎస్సి వరంగల్. ఆ టైంలో రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వరంగల్ అంటారు. దాంట్లో అప్పటి దాని ప్రకారం దట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ కాలేజ్ విచ్ వెంట్ ఆన్ protesting the emergency on June 26th. June 25th it was declared. 26th morning we were the only college in the university which protested. అందుకని మా కాలేజీ నుంచి ఒక ముగ్గురు నలుగురిని జైల్లో ఉంచారు. I was really inspired from that time onwards. So we know that హిందూ స్వయం సేవక సంఘ యొక్క ఏమంటారు దాన్ని, the vision is to make the whole world prosperous. So Vishwa is our motto. So I'm really inspired with that. సార్ ఒకసారి గట్టిగా వందే మాతరం. Vande Mataram. వందే మాతరం. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే జీ. Namaste, how are you? Fine, fine. What is your name and which country you represent? So my name is Saurabh Saini and I'm from Zambia, Southern Africa. So the feeling was coming to nation is always a great, because it's always a motherland is always precious, and it make me proud that I'm coming, and you can see the entire arrangements and all those things. Like more than 2,000 people are here and their arrangement is very nice. The value, culture and all those things are very important which are delivered. So overall, if I say that, it's a very wonderful experience. How is HSS in your country? So HHS, like I was almost 12 years I was reside in Zambia, and in 2017 the chapter of HHS was initiated in Zambia, and which make it a very innovative in terms of inculcate with the society, organized, because my kids were small and I want them that far from nation you want the culture to be imbibed in your kid, and that's a very good initiative which was taken by the HHS to initiate the chapter there, and then rest is the history. Now we have many shakas and many programs. We are doing as a responsibility of youth coordinator, I'm doing a youth activity. We go to different industries, mining sector, into pharmaceutical, into chocolate factories, and make students understand what exactly their career path can be. So that's where the entire things we are working on, and we guiding them to be imbibed into it. You facing any problems in your country? Not really. There is any problem. I would say that the hospitality of the country is very good and they support the activities. So there is no such activity. In fact, in the COVID time, we have supported them in terms of donation, even the medications and all, we have provided them the kada. So lots of activity and social responsibility we do there. So it's a welcoming by the people of Zambia that they appreciate it. Once please say Vande Mataram loudly. Vande Mataram. Vande Mataram. What is your name and which country you represent? My name is Dinesh Pahuja. I am from New Zealand. New Zealand. Ji, how would be the Hindu Samskriti in your country? In New Zealand, we are 180,000 Hindus in New Zealand, scattered over almost all over the country. Mostly, the people are in the biggest city, which is Auckland, which is economic capital of New Zealand, and then in rest of the islands and the cities, the Hindus are there. If we want to talk about in Auckland, we got almost 60 temples of all the faiths, Sikh Panth, Jain Panth, Arya Samaj, Sanatan. In total, we got around 70 mandirs, temples. You face any problems or any difficult situations you are doing on a Hindu organization in New Zealand? As such, New Zealand is a free expression country where everybody has got the right to say, practice their faith. So as such, there is no challenges, but as we know, the demography is changing now. So what will happen in the future, we don't know. But at the moment, it's very, very pleasant country to live and practice your faith. Our work, which is Hindu Swam Sevak Sangh work, is scattered over
8 cities, right from the Auckland to down south in the South Island, the place called Dunedin, and then we got some park contacts in the last city, which is with bottom of the country, which is called Invercargill. So from top to bottom, we got contacts and places where we meet regularly. We discuss things, and we got programs to address for the children's mental, physical, and spiritual upliftment. From our audience, loudly please once say Vande Mataram. Vande Mataram. Namaste ji. What is your name and which country you are refer? Namaste, Abhishek Kumar from Botswana, Botswana. neighbor to South Africa. South Africa. Yes. How is HSS works there? HSS work is going good. We have Karyakartas from wide variety of background from Bharat, and we have shakhas, we have Bal Gokulam activities, and they are conducted on weekly basis, bring together the people and celebrate our unique heritage of being a Bharatiya and Dharma, following the Dharma together. After HSS, before HSS, see any changes? I've been attending HSS activities from childhood, so my family also the same. So I have always felt a strong sense of discipline. I like to engage with other people of Bharat and learn about the different culture and value, because Bharat being a very diverse place, we get to celebrate a lot of different cultures. And I think through HSS is a very nice platform that I appreciate time and time again, that we get to come together on days like this as well from Vishwa Vibhag, that we can learn and celebrate our Dharma, because in today's day, other colleagues that I have discussed with, we have a situation where youth are a bit distant from the values that we had back some time ago. So this is a platform, I think, that allows you to reconnect with those values, have those discussions, and learn through activities like bodic and intellectual discussions, yoga, and physical activities like Kho and all those nice games. So we focus on bringing together people in the community. So Botswana is not a very large country. We bring together the people over there. There's a lot of emphasis on when you are a small community, you're together. We try to be together. So no problems as such. I think we all appreciate and come together, do puja in different settings, and we tend to focus on celebration of our heritage. For example, in our Bal Gokulam activities, so a lot of young Bala kids, they will come and they will attend the shakha, and they will have a sense of discipline, and we hear from parents positive feedback that he never used to do namaste, but now he's doing namaste, because that is our culture. We do namaste to everybody and respect the divinity in them. So these type of small things they are taught, so they pick it up and they grow with that. So that's one impact that happens in through the activities. When our culture impact the other countries, we will feel so proud. Yes, correct. It's a great feeling of pride and celebration for sure, and a lot of international individuals are now doing namaste as well that we see occasionally. So it's nice to see. Sara, namaste ki unna viluva. For our audience, please loudly say once, Vande Mataram. Vande Mataram! Namaste ji. What is your name and which country you are representing? Zimbabwe, Africa, sir. Zimbabwe. Zimbabwe. Oh. How is Hindu Samskruti works going on Zimbabwe? In Zimbabwe, this is the third, fourth generation now from 100 years, and they got a good Hindu society, good Hindu generations. The values, core values, they have kept it still here, and I think so they'll carry on for ages. How many shakas are running there?
There is one shaka running at the moment in Zimbabwe because the population is quite small. Zimbabwean community is open community, so wherever HHS work is quite voluntary work. So we help a lot of orphanages, old ages, schools. So they appreciate the work of HSS. The Hindu Sanskriti now, because the world is opening up, so a lot of people watching TVs and that. So a lot of mainly the natives there, now they know our gods, goddesses. They know how to do prayer. We have a Hindu school where more than 700 local natives, they study there. And they speak a lot of Hindi. They do a lot of mantra uchars also there. Okay. How RSS VHV Samskrita Bharati activities going on your country? RSS HHS activity going under the banners is quite well, but we want to increase it now to another cities, which will be around another 4 cities in Zimbabwe. So we might have another 4 to 6 shakhas in coming years. No, we're not facing any challenges or problems because the government is quite proactive. The people who they locally, they like these kind of activities. They want to even know more about India. A lot of now, after we have started this activity, some students joined, some students have come to India for studies also. They study here, a lot of them. For our audience, loudly please say Vande Mataram. Vande Mataram. Namaste ji, what is your name and which country you represent? My name is Ram Nivas. I am from Myanmar. Myanmar. Yes. I'm mostly 90% we can say because the Myanmar is the Buddhist country. Yes. 90% is people are following the Buddhism. Round about 5% is the Christianity. Okay. But all are the maximum number is the Buddhism. There is very freedom for to observe our religion, our culture, our tradition. No any disturbance, no any abandonment from the society or from the government. We are running their 𝗗𝗜𝗦𝗘𝗥 Sangh, SDSS. And now we are completing 75 years in there. And we are working there with the joining hand with the Buddhist monks, Buddhist society, no problem at all. But there is no RSS, no BHP at all. Shakas are running there? Yes. How many shakas are running there? 63. 63. Yes. How much Karyakartas are there? Karyakarta around about active Karyakarta is 250. Thank you, sir. Our audience, please say once Vande Mataram. Vande Mataram. Thank you, sir. Namaste ji. What is your name and which country you represent? Namaste, my name is Vinya. I'm from the United States. In the US, we have Hindu Swayamsevak Sangh, which is, I think, a bit separate from the RSS. But it's very nice. We have 267 shakhas across the United States. We're still doing the same work of organizing Hindus and trying to get our Hindus to be positive contributors in the American society. A lot of Hindus are getting involved there, so it's going very well. Yeah, I mean, it's going very well. I think a lot of different Hindu organizations, Vivid Kshetra organizations, have also started out of HSS. So I think you can see the success in the process of, training our Hindus to be positive contributors in the society, continue more organizations in their own fields. Are you facing any challenges after doing Hindu activities in your country? I think every country has their own challenges. I think something major in the United States is now that there's so many Hindus, such a big population. Hindus are in their own bubble and not integrated much with the larger American society. So that's something we're trying to really focus on as HSS and trying to bring that. Right now I'm a Vistarak or full-time volunteer for HSS. I think in just these last 15 months of being a Vistarak, I've noticed a lot of changes in my own character and my own tendencies, even in your own spiritual growth. So 100%, yeah. Thank you. And for our audience, please once loudly say Vande Mataram. Yeah.
Vande Mataram. Vande Mataram. Thank you, ji. Namaste, ji. What is your name and which country you represent? Yeah, myself Rohan Agrawal. I'm from Tokyo, Japan. Hindus, HS is very active in Japan. We are doing many public programs as well as weekly shaka. How many shakas are there? 13. Before HSS work started in Japan in 2014, there were no association which proudly announced itself that it is an Hindu organization. Even there was one religious organization. It also stays away from using Hindu as in their identity. But now things have changed. Not just HSS or the temples, but there are several other organizations, regional and so, which they are proudly celebrating Hindu festivals. It's very effective because here we get a chance to meet our friends and to learn how they are doing in other countries and to learn from the success stories. We get inspired and we definitely feel ourselves being recharged to do the work in Japan with much more energy. I find myself very lucky to be in Japan. Japan is a very nice country with regards to the freedom. We are being allowed to practice any of things that we are doing as long as we do not bother anyone. And given that our activities are mainly to help the local society, so we always receive the appreciation from them. So it's other way around. For our audience, please loudly say once Vande Mataram. Vande Mataram! Vande Mataram. Dhanyawad ji. Namaste ji. What is your name and which country you represent? My name is Anlasthana and I'm from Australia. There are lots of Dharmic activities going on at a family level, from the arts to the languages to Dharma itself. And there's a lot of Karma Yoga Dharma going on. So Seva, there's a lot of Seva that happens with the Australian community as well. So they are officially registered organization, local. And they do a lot of dharmic activities. Like I said, Seva is a big one of them. Meeting up every week, teaching languages, teaching our Shastra, all of these things go on. And there's lots of organizations and they are all independent. In Australia, VHP is predominantly involved with, say, Hindu schools, Hindu education. They do Sanskrit teaching classes as well. In Australia, there's no RSS. There's HSS, Hindu Swayamsevak Sangh, which is completely independent. So that's going quite well as well, where they have shakas every week. And there's, in all the states, there is HSS. There's always challenges. I think the main challenge is that sometimes organizations just look at their organization and they don't look at Samaj. So one part of us is try and awaken them that let's look at Samaj and not just their own organization. It's really nice meeting people from other countries, exchanging ideas, learning what they're doing and what we're doing. But one thing I've learned coming here is everyone is walking on the path of Dharma. Everyone's walking the path of Dharma. Sanskars are being taught. And I think that's the most important. This bhumi belongs to them. It does. It's our Punya Bhumi. Yeah, absolutely. We are proudly say. Yes, absolutely. For our audience, please loudly say once Vande Mataram. Okay. Vande Mataram! Ji, namaste. What is your name and which country you are representing? My name is Jamin. I'm from United States. United States. Yes. It's pretty vibrant actually. So in the US, there are about 3 million Hindus, and there are quite a few Hindu organizations that work in different capacities, independently from one another, including HSS. HSS has 267 weekly activities that we call shakas. VHP also has quite a few activities. Sanskrit Bharati is there, Seva International is there. So there are various different organizations that work in different facets of the the society. I would say it's, we are trying. It is effective in the sense that, for example, I'm also the past president of Hindu Yuva, which is the largest Hindu student organization. And that is something that there is a high demand that Hindu youth who are born and brought up in the US, they want to get in touch with the Hindu culture. So second generation, third generation Hindus, they come into this kind of organizations. They want to do bhajan. They want to learn more and more about where they come from. And I think so because of that, there is a lot of demand.
and therefore the work that we do is also effective. You might have talked to the people. There are representatives here from 80 different countries, and just the diversity of ideas, experiences. For example, in places where they have been there for 4, 5, 7 generations, is very different from people here in people in the US, because we've been there for 2 or 3 generations at most. So I think just that is very enriching, having seen other people, what they go through and what kind of experiences they've had is really unique. And when we go back, I think that's something that we'll take from here. And a lot of these challenges come from the place where they don't know who we are. So it's a fear of unknown. It's not nothing else. It's not malice. It's just a matter of they don't know who we are, and therefore they are afraid of what we will do. So when we go and talk to them, we tell them that, hey, we are Americans. This is our country. We are your brothers and sisters, kind of thing. We just look a little different. Our culture is a little different, but it's inclusive. So once we have this kind of positive dialogues, most of this opposition goes away. Right. For our audience, please say once loudly Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. ధన్యవాదాలు.